Hello students. Now in this topic let's solve some other examples of extract of balance sheet and notes to accounts. Let's study them. See here, we all know that as per our discussion in last lecture, subscribed but not fully capital, fully paid up capital will be having two situations. First is when the company has called up the full nominal value of shares, म्हणजे कंपनीनी पूर्ण फेस व्हॅल्यू जेवढी आहे तेवढे पैसे लोकांकडनं कॉल केलेले आहेत, ही पहिली सिच्युएशन. अँड द सेकंड इज वेन द कंपनी हॅज नॉट कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स. So we will study two problems, one of when the company has not called up full nominal value of shares and one is of company has called up the full nominal value of shares. ह्या पहिल्या एक्झाम्पल आपण जे स्टडी करणार आहोत त्याच्यात कंपनीनी फुल नॉमिनल व्हॅल्यू शेअर होल्डर्सकडनं डिमांड केलेली आहे. मीन्स ऑल कॉल्स हॅव बीन मेड. ओके, सी दिस प्रॉब्लेम. X Limited has an authorized capital of rupees 10 lakhs divided into equity shares of rupees 10 each. This is their authorized capital, that is rupees 10 lakhs, and the face value of shares is rupees 10. So these shares will be 1 lakh equity shares of rupees 10 each. This will be their authorized capital. We have to show it in notes to accounts. Okay. The company invited applications for 50,000 shares. So the company issued 50,000 shares and their issued capital will be 50,000 shares of rupees 10 each. Applications for 45,000 shares were received. Company received applications for 45,000 shares. So this should be their subscribed capital. Then all calls were made and were duly received. All calls were made means the company has called up the full nominal value on these shares and were duly received except the final call of rupees 2 per share on 1000 shares. It means the applicant of 1000 shares has not paid the final call on these shares. 400 of these shares on which the final call was not received were forfeited. Show how share capital will appear in the balance sheet of the company. Also prepare notes to accounts. So here in the solution you can see that in the books of X Limited, extract of balance sheet is given here. balance sheet चा फक्त विचारलेला पार्ट आपल्याला प्रॉब्लेम मधला ड्रॉ करून दाखवायचा आहे. पूर्ण बॅलन्स शीट आपल्याला ड्रॉ करत बसायची नाही आहे एक्झाममध्ये. सो इथे त्यांनी आपल्याला शेअर कॅपिटल कसं दाखवतील असं विचारलं आहे, म्हणून फक्त शेअर कॅपिटल हा भाग बॅलन्स शीटमधला दाखवलेला आहे. इक्विटी अँड लायबिलिटीज, फर्स्ट पॉईंट इज शेअर होल्डर्स फंड अँड सब पॉईंट इज शेअर कॅपिटल. नोट नंबर 1 अँड अमाऊंट इज गिव्हन. ओके, नाव नोट्स टू अकाउंट. या प्रकारच्या प्रॉब्लेममध्ये नोट्स टू अकाउंट्स तयार करून फायनल अमाऊंट काढणं आणि ती बॅलन्स शीटच्या एक्स्ट्रॅक्टमध्ये लिहिणं हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. आपल्याला काढता आली पाहिजे ती फायनल अमाऊंट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड कन्फ्युजिंग ॲक्च्युली. सी द सोल्युशन. ऑथोराइज कॅपिटल 1 lakh इक्विटी शेअर्स ऑफ रुपीज 10 each, 10 lakhs. Then issued capital 50,000 equity shares of rupees 10 each, 5 lakhs as per our earlier discussion. Now subscribed and fully paid up capital. They told us in the problem that all the calls were made and duly received and applications for 45,000 shares were received. But from 45,000 shares there is a defaulter of 1000 shares. 1000 शेअर्सवरचा डिफॉल्टर आहे, त्याचे पैसे मिळालेले नाहीत. सो सबस्क्राइब्ड अँड फुल्ली पेड अप कॅपिटल विल बी 44,000 इक्विटी शेअर्स ऑफ रुपीज 10 each, fully called up and fully paid up 4,40,000. Okay, now subscribed but not fully paid up capital.
सबस्क्राईब झालेलं आहे पण फुल्ली पेड झालेलं नाही. असं कॅपिटल किती ते आपल्याला काढून दाखवले बघा. त्यांनी सांगितलं 1000 शेअर्सवरचा फायनल कॉल मिळालेला नाही आहे, पण त्यातले 400 शेअर्स फॉरफिट करण्यात आलेले आहेत, म्हणून 400 शेअर्सना बाजूला काढायचे आपल्याला. सो 600 इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹10 इच फुल्ली कॉल्ड अप 6000 अमाऊंट कॉल केलेली होती कंपनीनी. लेस कॉल सिनारियर्स ऑन 600 शेअर्स विल बी 1200. सो अमाऊंट रिसिव्ड बाय द कंपनी ऑन 600 इक्विटी शेअर्स विल बी 4800. म्हणजे 44,000वरचे ₹10 प्रमाणे सगळे पैसे मिळाले. 600 शेअर्सवरचे 4800 मिळाले. ओके. उरलेले 400 बाजूला काढलेत कारण 400वरची रिसिव्ड अमाऊंट जप्त करण्यात आलेली आहे असं त्यांनी सांगितले. सो फॉरफिटेड अमाऊंट विच इज ऑलरेडी रिसिव्ड विल बी ॲडेड हिअर. सो ॲड शेअर्स फॉरफिटेड अकाउंट ऑन 400 शेअर्स into ₹8, 3200. So total amount received by the company will be 4,48,000. आणि आपण आधीच्या स्लाईडमध्ये बघितल्याप्रमाणे शेअर कॅपिटलच्या समोर नोट नंबर 1 4,48,000 असं लिहिलेलं आहे. नोटमध्ये शेअर कॅपिटलच्या समोर रिलेटेड अमाऊंट लिहायचे. ऑथोराइज कॅपिटल, इश्यूड कॅपिटल हे सगळं एक्सप्लेनेशन फक्त नोट्स टू अकाउंट्समध्ये लिहायचं आहे. सगळ्यांना समजला आहे प्रॉब्लेम? इझी आहे, काही अवघड नाही आहे. जे शेअर्स फॉरफिट केलेले आहेत त्यांची फॉरफिटेड अमाऊंट वेगळी ॲड केली आहे आणि जे फॉरफिट केलेले नाही आहेत त्यांच्यावरचे कॉल सिनारियस वेगळे काढून जे मिळालेत ते ॲड केलेत आणि मग आपल्याला ह्या ठिकाणी दाखवलेलं आहे कशी अमाऊंट काढायची ती. ओके. आता आपल्याला पुढचं एक्झाम्पल बघायचं आहे. व्हेन द कंपनी हॅज नॉट कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल व्हॅल्यू ऑफ द शेअर्स. याच्यामध्ये कंपनीनी फुल नॉमिनल व्हॅल्यू मागवलेली नाही, म्हणजे कॉल वगैरे केलेला नाही आहे. एखादा कॉल इज स्टील येट टू बी or still to be made. Understood? So let's see this problem now. Sultan Limited was registered with an authorized capital of ₹50 lakhs divided in 5 lakhs equity shares of ₹10 each. This is authorized capital of the company. So आपल्याला मगाच्या प्रॉब्लेमप्रमाणे ऑथोराइज कॅपिटल नोट्स टू अकाउंटमध्ये दाखवावं लागेल. कंपनी इन्व्हायटेड ॲप्लिकेशन्स फॉर 3 lakhs इक्विटी शेअर्स at a premium of ₹3 per share. So 3 lakh equity shares of ₹10 each will be their issued capital. Amount payable as follows: ₹4 on application, ₹5 on allotment including premium, and balance as and when required. Okay. Now applications were received for 2,75,000 shares. So 2,75,000 shares वरचे ॲप्लिकेशन्स आलेले आहेत. ओके. अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द ॲप्लिकंट्स. ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसिव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम 1 शेअर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेअर्स. पुन्हा याही प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला काही ॲरियर्स आहेत असं सांगितलेलं आहे. नाव वी हॅव टू शो एव्हरीथिंग. शो द बॅलन्स शीट ऑफ द कंपनी. आता त्यांनी फक्त शेअर कॅपिटल दाखवा असं सांगितलेलं नाही, तर बॅलन्स शीटमध्ये हे जे इन्फॉर्मेशन दिलं आहे त्यातले रिलेटेड आयटम्स दाखवा असं सांगितलं आहे. ओके. So solution, see the balance sheet given here. Equity and liabilities. First is shareholders fund. Subpoint A, share capital. First notes to accounts ची final amount. B, reserve and surplus. Second notes to accounts ची final amount. Total amount 24,70,000. This much cash was received by the company. So in second part of the balance sheet, that is assets, current assets and cash equivalents 24,70,000, which is explained in note number 3. Okay. Now let's study the notes to account. First note is share capital. First heading is authorized capital. Now see here. Their authorized capital is 5 lakhs equity shares of ₹10 each. So it will be 50 lakhs. See here. Now issued capital 3 lakhs equity shares of ₹10 each, 30 lakhs. Subscribed but not fully paid capital. Here company has not called up the full nominal value of shares. So
They have called only application money and allotment money. Last call that for balance amount has not been made. So 2,75,000 equity shares of rupees 10 each, rupees 6 called up. 6 कसे आलेत? rupees 4 on application and rupees 2 on allotment excluding premium. Premium शिवायची allotment ची amount 2 rupees आहे. 4 rupees on application. So total amount is rupees 6 called up. So 2,75,000 into 6, 16,50,000 amount received. लेस कॉल सिनॅरियस 1000 शेअर्सवरचे 2 रुपये अलॉटमेंट मनी आलेला नाही. सो 2000. सो सबस्क्राईब बट नॉट फुल्ली पेड अप कॅपिटल इज 16,48,000. अंडरस्टूड? This is first working note and this amount will be included in the balance sheet. See the balance sheet, that amount is included. Note number 1. Then note number 2, reserve and surplus. रिझर्व अँड सरप्लसची नोट नंबर 2 परत तयार केलेली आहे. रिझर्व अँड सरप्लसची नोट झाली आहे तयार या ठिकाणी बिकॉज हिअर द शेअर्स आर इशूड ॲट प्रीमियम अँड 3 रुपीज प्रीमियम वॉज पेएबल विथ अलॉटमेंट. ओके. सो सिक्युरिटी प्रीमियम 2,75,000 into rupees 3. Total security premium should be 8,25,000. But there is a defaulter of allotment money. So 1000 शेअर्सवरचा 3 रुपये प्रमाणे सिक्युरिटी प्रीमियम आलेला नाही. सो इट इज 3000. सो टोटल सिक्युरिटी प्रीमियम रिसिव्ड 8,22,000. नोट नंबर 2, इट इज मेन्शन in the balance sheet in reserve and surplus. Okay. And now cash and cash equivalents. कॅपिटल पैकी 16,48,000 कंपनीला मिळाली आहे, त्यांच्या बँकेत आलेत. आणि रिझर्व अँड सरप्लसमध्ये दाखवल्याप्रमाणे सिक्युरिटी प्रीमियम रिझर्वचे 8,22,000. सो टोटल अमाऊंट रिसिव्ड बाय द कंपनी इन बँक इज 24,70,000. सो इन asset side, current assets, cash and cash equivalents will be 24,70,000. Understood? Now the next problem. See the next problem here. On 1st April 2016, Ashok Limited was formed with an authorized capital of rupees 1 crore divided into 2 lakhs equity shares of rupees 50 each. This is authorized capital. We have to show the authorized capital in notes to accounts. आता तुम्हाला हे कळलं असेल. The company issued prospectus inviting applications for 1,50,000 shares. So 1,50,000 shares of rupees 50 each will be their issued capital. The issue price was payable as under: on application rupees 15, on allotment rupees 20, on call balance. The issue was fully subscribed and the company allotted shares to all the applicants. 1,50,000 शेअर्स पब्लिकला इश्यू केलेले आहेत. फुल सबस्क्रिप्शन झाले आणि कंपनीने शेअर्स अलॉट केलेले आहेत. कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्युरिंग द इयर. दीज शेअर्स आर नॉट फुल्ली कॉल्ड अप. फक्त ॲप्लिकेशन आणि अलॉटमेंट मनी कंपनीने घेतलेला आहे आणि अजून कंपनीने कॉल केलेला नाही. पुढचे पैसे कॉल केलेले नाहीत. लास्ट कॉल असं सांगितलेलं आहे. अजून एक इन्फॉर्मेशन या प्रॉब्लेममध्ये इंटरेस्टिंग दिलं आहे बघा, विच इज डिफरंट फ्रॉम लास्ट प्रॉब्लेम्स. द कंपनी also issued 5,000 equity shares of rupees 50 each fully paid up to the vendors for purchase of office premises. This is the example of issue of shares for consideration other than cash. Here company issued some shares, that is 5,000 equity shares for purchase of office premises to the vendors. So this is also the issued capital of the company. 1,50,000 equity shares were issued to the public and 5,000 equity shares were issued to the vendors. So हे दोन्ही गोष्टी issued capital मध्ये आपल्या आल्या पाहिजेत. ओके. शो द शेअर कॅपिटल इन द बॅलन्स शीट ऑफ द कंपनी ॲज पर शेड्यूल 3rd अँड ऑल्सो प्रिपेअर नोट्स टू अकाउंट्स. या ठिकाणी आपल्याला फक्त शेअर कॅपिटल विचारलेलं आहे, त्यामुळे वी विल शो ओनली शेअर कॅपिटल इन द एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ द बॅलन्स शीट. मागच्या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला
शो द बॅलन्स शीट ऑफ द कंपनी असं विचारलं होतं. त्यामुळे रिलेटेड गोष्टी ज्या होत्या, शेअर कॅपिटल, सिक्युरिटी प्रीमियम असल्यामुळे रिझर्व्ह अँड सरप्लस, आणि टोटल अमाऊंट रिसिव्ड बाय द कंपनी, सो कॅश अँड कॅश इक्विव्हलंट्स, असे 3 नोट्स आपण तयार केले होते. आणि त्या बॅलन्स शीटमध्ये कशा दाखवल्या जातील ते आपण करून दाखवलं होतं. पण या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला फक्त शेअर कॅपिटल दाखवायला सांगितलं आहे. जेवढं विचारलं आहे तेवढंच दाखवायचं आहे आपल्याला. ओके, सो सी नाव द एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ बॅलन्स शीट ऑफ अशोक लिमिटेड. रुपीज इन crores, equity and liabilities, shareholders fund, share capital, final amount of note number 1, 5,500. ओके, रुपीज इन crores हे लक्षात ठेवा. तुम्ही करोर्समध्ये सुद्धा रुपीज लिहू शकता, पण झिरोज कमी करून इथे दाखवलेले आहेत. नाव नोट्स टू अकाउंट्स. First note is of share capital, and we have to prepare only one note of share capital here in this problem. See the note. Authorized capital 2 lakh equity shares of rupees 50 each. Okay, so the amount is 10,000. 10,000 याचा अर्थ काय होतो बघा सगळ्यांनी. तर 2 lakhs equity shares into rupees 50 each, so amount will be 1 crore. मग अशी आपल्याला झिरोज दाखवलेले होते, ते झिरोज कमी करून दिलेले आहेत. दिस अमाउंट विल बी 1 crore. ओके, नाव इश्यूड कॅपिटल विल बी 5,000 equity shares of rupees 50 each, fully paid up, issued to vendor. So this amount will be 5,000 into rupees 50, so the amount will be 2,50,000. झिरोज किती काढलेत ते झिरोज पुढे दिले, बॅलन्स शीटच्या वरती दिलेले आहेत, तुम्ही बघितलेत मगाशी. सो 250 शॉर्ट करून अमाऊंट लिहिलेली आहे. त्यानंतर 1,50,000 इक्विटी शेअर्स ऑफ रुपीज 50 इज इश्यूड टू पब्लिक, 7,500. सो इश्यूड कॅपिटल इज 7,750 शॉर्टमध्ये दाखवलेलं आहे इथे. त्यानंतर सबस्क्राईब कॅपिटल 5,000 equity shares of rupees 50 is fully paid up, issued to vendor 250. This will be fully paid up, and but not fully paid up will be 1,50,000 equity shares of rupees 50 each, because rupees 35 only called up by the company. Okay, so this will be the amount and total, and this total amount is mentioned in the balance sheet. Share capital note number 1, 5,500. Okay, in this way we have to solve this type of problems. These problems were regarding share capital note. Now they also used to ask the note of reserve and surplus, and they also ask us to show how the reserve and surplus will appear in the balance sheet of the company and with notes to accounts. So let's study this problem. See this problem. Galaxy Limited has the following balances on 1st April 2016. General reserve 4,50,000, statement of profit and loss 2 lakhs. So on 1st April 2016, total reserve and surplus will be 4,50,000 plus statement of profit and loss, that is 2 lakhs. Total amount is 6,50,000. On 1st April 2016 means on 31st March 2016, the reserve and surplus balance will be 6,50,000. So see in the balance sheet, previous records मध्ये 31st March 2016 ला 6,50,000 रिझर्व अँड सरप्लसचा बॅलन्स दाखवलेला आहे. ओके, नाव during the year ended 31st March 2017, it incurred a loss of rupees 3,20,000. Next year la means in current year, in our problems current year, they have incurred a loss of rupees 3,20,000. So they asked us to show these items in the balance sheet with notes to accounts. See the balance sheet. Reserve and surplus, last year's balance 6,50,000, current year's
बॅलन्स 3,30,000. आता हे 3,30,000 कसे आलेत ते आपल्याला नोट्स टू अकाउंट्समध्ये एक्सप्लेन करायचं आहे. ओके, सो सी धिस नोट्स टू अकाउंट्स. जनरल रिझर्व विल रिमेन द सेम ऑब्वियसली 4,50,000. रिझर्व नोट्स टू अकाउंट्स मी तुम्हाला दाखवलेले आहेत, त्याच्यात रिझर्व अँड सरप्लसमध्ये वेगवेगळे रिझर्व्स असतात असं आपल्याला सांगितले. त्याप्रमाणे ए जनरल रिझर्व 4,50,000. अदर टाइप्स ऑफ रिझर्व्स आर नॉट गिवन इन दिस प्रॉब्लेम. सो बी सरप्लस. मी एक्सप्लेन केलं होतं मागच्या पिरियडला हे कसं लिहिलं जातं ते. बॅलन्स इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस, ओपनिंग बॅलन्स विच इज गिवन 2 lakhs. देन surplus or loss for the period, as it is loss negative, so it is mentioned in the bracket 3,20,000. So 2 lakhs add minus 3,20,000 म्हणजे ॲक्च्युली सबस्ट्रॅक्शन होईल and the answer will be minus 1,20,000 plus 4,50,000 plus minus 1,20,000, so answer will be 3,30,000. आणि म्हणून 3,30,000 31 मार्च 2017ला दाखवलेले आहेत. जनरल रिझर्वची 4,50,000 अमाऊंट ही पॉझिटिव्ह अमाऊंट आहे. सरप्लसची फायनल अमाऊंट निगेटिव्ह आहे. त्यामुळे 4,50,000 आणि 1,20,000 याचं सबस्ट्रॅक्शन होईल आणि आन्सर विल बी 3,30,000. अंडरस्टूड? नाव नेक्स्ट प्रॉब्लेम. सी द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. Royal Limited has the following balances on 1st April 2017. Keep it in mind that you have to solve all these problems in your notebooks. Okay? मी जे एक्सप्लेन करते ते एक्सप्लेनेशन ऐकता हे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला एकदा व्हिडिओ बघून झाल्यावर पुन्हा व्हिडिओ बघत नोटबुकमध्ये सॉल्व करायचे आहेत फॉर युअर बेटर अंडरस्टँडिंग. म्हणजे तुम्हाला नीट कळेल आणि हे 3 मार्काला किंवा 4 मार्काला अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम्स एक्झाममध्ये येणार आहेत. रॉयल लिमिटेड हॅज द फॉलोइंग बॅलन्सेस ऑन 1st April 2017. जनरल रिझर्व 2 lakhs, सिक्युरिटी प्रीमियम रिझर्व 1 lakh, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस 7 lakhs निगेटिव्ह मीन्स इट इज लॉस. ड्युरिंग द इयर एंडेड 31st March 2018, see these balances are of 1st April 2017, means this will be the balance of 31st March 2017, that is of last year. Keep it in mind. Okay, during the year ended 31st March 2018 they incurred a loss of rupees 4,50,000. Show how these items will appear in the balance sheets and show the notes to accounts. So let's see the balance sheet and notes to accounts. See here the solution. Royal Limited. Extract of balance sheet. They only asked us to show the reserve and surplus. So shareholders fund, reserve and surplus. Last year's amount is 4 lakhs because as per the balances given, general reserve and security premium reserve total amount is 3 lakhs positive and statement of profit and loss negative 7 lakhs. So ultimate answer will be negative 4 lakhs for last year, that is the year ending 31st March 2017. Now for this year, security premium will remain the same, so 1 lakh. General reserve will be the same amount, that is 2 lakhs. And C surplus, last year's balance is, that is opening balance is minus 7 lakhs, add minus 4,50,000, so total loss will be minus 11,50,000. Positive amount is total of security premium and general reserve, that is 3 lakhs plus negative 11,50,000, so ultimate answer will be negative 8,50,000, which is shown in the extract of balance sheet in the column of 31st March 2018, that is current year. Okay, now next problem. See this problem. Kotak Limited has the following balances on 1st April 2016. पुन्हा एकदा याही प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला बॅलन्सेस दिलेत. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस निगेटिव्ह 2 lakhs, डिबेंचर रिडम्शन रिझर्व 6 lakhs, कॅपिटल रिझर्व 5 lakhs.
Company earned a profit of rupees 10 lakhs for the year ended 31st March 2017. 31st मार्च 2017ला कंपनीला 10 लाख रुपीज प्रॉफिट झालेला आहे. हे जे आधीचे बॅलन्सेस दिलेले आहेत हे आधीचे बॅलन्सेस 1 एप्रिल 2016चे आहेत. म्हणजे करंट इयर्स ओपनिंग बॅलन्सेस, इट मीन्स लास्ट इयर्स क्लोजिंग बॅलन्सेस. So the ultimate balance will be 6 lakhs plus 5 lakhs, 11 lakhs minus 2 lakhs, that will be 9 lakhs positive. Understood? In last year's column. Now in current year they earned profit of rupees 10 lakhs. They decided to transfer rupees 2 lakhs to DRR, debenture redemption reserve, and rupees 3 lakhs to general reserve. And directors proposed a final dividend of rupees 1,20,000. Show how these items will appear in the balance sheet and notes to account. आता या ठिकाणी आपल्याला रिझर्व अँड सरप्लसमध्ये त्यांनी असं सांगितले की यावर्षी त्यांना किती प्रॉफिट झाला आहे आणि काही अमाऊंट त्यांना रिझर्व्सना ट्रान्सफर करायचे DRRला आणि जनरल रिझर्वला. आणि नंतर ॲप्रोप्रिएशन इज ऑल्सो गिवन, दॅट इज डायरेक्टर्स proposed a final dividend of rupees 1,20,000. So see the extract of balance sheet here. Equity and liabilities, reserve and surplus amounts are given. Last year amount is 9 lakhs as per our discussion. Current year amount we have to calculate in notes to account, and then we will write it here. And short term provisions, second note, 1,20,000. Now let's discuss the notes to accounts here. See the notes to accounts. Capital reserve as per given in the problem 5 lakhs, which will remain the same as last year. Then second, debenture redemption reserve, opening balance as per 1st April 2016 6 lakhs, and current year they decided to transfer rupees 2 lakhs to debenture redemption reserve. So transfer from surplus 2 lakhs, total debenture redemption reserve in current year means at the year end will be 8 lakhs. Then see general reserve, opening balance of general reserve is not given, so opening balance dash. And current year they will transfer rupees 3 lakhs to general reserve, so add transfer from surplus 3 lakhs, total general reserve will be 3 lakhs. And last heading will always be of surplus. Opening balance given negative 2 lakhs, add surplus for the period positive 10 lakhs, so amount available for appropriation will be 8 lakhs, less appropriations. First appropriation means distribution of profit in simple words. So first transferred to DRR 2 lakhs, second transferred to general reserve 3 lakhs, and proposed dividend proposed by directors 1,20,000. So 6,20,000 will be distributed in this way, which will be deducted from 8 lakhs. So ultimate surplus will be 1,80,000, that is remaining amount. So total reserve and surplus will be 5 lakhs plus 8 lakhs plus 3 lakhs plus 1,80,000, that is 17 lakhs 80,000. Understood? And in short term provision we have to write proposed dividend 1,20,000. So it will be in the note, second note, that is proposed dividend 1,20,000. So in the balance sheet, see the balance sheet again here. In the balance sheet they have shown reserve and surplus 17 lakhs 80,000 and short term provisions 1,20,000 in the balance sheet. Understood? In this way we have to solve these types of problems in paper for 3 or 4 marks. So study all these problems very properly and thoroughly. You can ask your doubts and solve every problem in your notebook properly. Okay, that's all for today.